English for Iraq, 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. Welcome pupils, how are you today? I'm very glad to meet you. Today I'm going to explain lesson 5 of unit 5 in your activity book. And then we will also revise our solar system, the 8 planets in our solar system. Then we will explain the comparative and superlative degrees of adjectives. سوف يتم شرح درس وحل الدرس الخامس من كتاب النشاط في الوحدة الخامسة مع مراجعة النظام الشمسي والكواكب وإضافة إلى شرح درس المقارنة درجات المقارنة والتفضيل. In this lesson, so first we should revise our solar system. As you see in this picture, this is a picture of our solar system. We have the home star at first. This star is called the sun, and also we have 8 planets move around the sun. These planets begin from the closest to the sun to the farthest one. إذا نبدأ بالكواكب من الأقرب إلى الشمس وإلى حد الأبعد عن الشمس. The first planet is Mercury. The second one is Venus. The third one is Earth. The fourth one is Mars. The fifth one is Jupiter. The sixth one is Saturn. The seventh one is Uranus. And the farthest one, or the eighth one, is Neptune. We will start to define each planet, starting with Mercury. So Mercury is the first planet and the closest planet to the sun. Mercury اللي هو كوكب عطارد is the first planet هو الكوكب الأول and the closest planet to the sun وهو أقرب الكواكب إلى الشمس. This is Mercury. What about Venus? Venus is the second planet هو الكوكب الثاني and the hottest one. Venus is the second planet هو الكوكب الثاني and the hottest one وهو أسخن كوكب. So this is Venus. The third planet is Earth. Let me just make sure. Earth is the third planet هو الكوكب الثالث. It has one moon لديه قمر واحد. It's called the blue planet ويدعى بالكوكب الأزرق. We call Earth is the blue planet because it has lots of water and it is only one that we know has water and life, humans, animals, and plants. So Earth is the third planet. It has one moon. It is called the blue planet. The fourth planet is Mars. Mars هو كوكب المريخ. What about Mars? Mars is the fourth planet and it's called the red planet. Mars كوكب المريخ is the fourth planet هو الكوكب الرابع and it is called ويدعى the red planet الكوكب الأحمر. We call it the red planet. Why? Because it looks red in the sky and its soil is red. The fifth planet is Jupiter. المشتري. Jupiter is the fifth planet. Jupiter is the fifth planet and it is the biggest one. وهو أكبر كوكب. Jupiter كوكب المشتري is the fifth planet هو الكوكب الخامس and the biggest one وهو أكبر كوكب. See, the biggest. The biggest is the superlative هي درجة تفضيل بإضافة est. So Jupiter is the fifth planet and the biggest one. The sixth planet is Saturn. Saturn. What about Saturn? ماذا عن كوكب زحل? Saturn is the sixth planet هو الكوكب السادس. It has 82 moons. لديه 82 قمر. طبعا moons only the plural form of moon and begin with capital letter. لديه 82 قمر. It is ringed planet وهو كوكب يعني محاط بحلقة من الغازات. Ring يعني حلقة. It is a ring of gases. So we call it the ringed planet إنه الكوكب الحلقي. This is about Saturn. Now we have Uranus. Uranus is the seventh planet. Uranus اللي هو أورانوس
is the seventh planet هو الكوكب السابع. It has 27 moons. لديه 27 قمر. It is an ice giant. إنه عبارة عن كتلة ثلجية ضخمة. Giant يعني ضخم huge. Ice ثلج فإذا it is an ice giant. إنه كتلة ثلجية ضخمة. This is Uranus. Now finally we have Neptune. Neptune is the eighth planet. إنه الكوكب الثامن. Neptune is the eighth planet. It is the farthest planet from the sun. وإنه أبعد الكواكب عن الشمس. Look at the farthest. The farthest is the superlative degree of far. هي درجة التفضيل للصفة far بمعنى بعيد. This was an interview or introduction to our solar system. We have, as we said, 80 planets in our solar system. We started from the closest to the sun, Mercury, to the farthest one is Neptune. So you should study the spelling of these planets. لازم تحفظون أعزائي التلاميذ الإملاء لهذه الكواكب, and all of them they should start with capital letter. الإملاء لازم يبدون دائما بحرف capital. Now we complete starting with activity book lesson 5 in your unit 5 in your activity book pages 64-65. The first activity A here think and answer يعني فكر وأجب. طبعا هذا مهم وزاري. Activity A write the first letter for each planet. اكتب الحرف الأول من كل كوكب. The first يعني here is the first letter is missing from each planet. We should write the first letter. Also in activity B, this activity is also يعني هذا مرتبط أو متعلق depend on activity A. He said look at activity A again. انظر إلى تمرين A مرة ثانية. Write numbers 1 to 8. اكتب الأرقام من 1 إلى 8. يعني he wants me to write the first letter of each planet and write the order of each planet. يعني نكتب الحرف الأول من كل كوكب مع كتابة ترتيبه ضمن المجموعة الشمسية. He said 1 is the closest to the sun. يعني رقم 1 سوف تكون للكوكب الأقرب إلى الشمس. And 8 is the farthest from the sun. ورقم 8 سوف يكون للكوكب الأبعد عن الشمس. So I'm starting with the first planet is Mars. The missing letter is M. It should be capital letter. And its order is or priority is 4. يعني تسلسله هو الكوكب الرابع. The second one is Jupiter. Jupiter, J is missing. هي حرف J هو المفقود. And its order is 5. تسلسل الخامس. The third planet is Uranus. لاحظوا انتبه إلى كتابة حرف اليو capital بدون رمزة. بدون هذه الرمزة الصغيرة. U capital Uranus. And its order is 7. وتسلسله السابع. The fourth one is Earth. Earth, الأرض. And its order is 3rd. وتسلسله الثالث. 3rd. The following is Neptune. Neptune وكوكب Neptune. The missing letter is N. And its order is 8th. وتسلسله الثامن. Then we have Mercury. Mercury, the missing letter is M capital. And its order is the 1st. يعني number 1. تسلسل رقم 1. We have Saturn. Saturn كوكب زحل and its priority is 6. تسلسل رقم 6. And finally we have Venus. Venus capital and its priority is the 2nd or number 2. And تسلسل رقم 2. He said in activity B, use this rhyme to help you. If you can't study the planets in order, we can use this rhyme to help you how to study the planets in order by using this rhyme. Just remember the rhyme and the first letter for each word will help you to know which planet you want. يعني نحن نحفظ هذه العبارة. أول حرف من كل كلمة يذكرني will remember you with the planet. My very excellent macaroni jelly stands up now. Again, my very excellent macaroni jelly stands up now. My, it means the M only refers to Mercury.
V in very refers to Venus. E in excellent refers to Earth. M in macaroni refers to Mars. Jelly in J refers to Jupiter. Stance, the letter S refers to Saturn. Up, the U refers to the planet Uranus. And now the N, letter N refers to Neptune. If you can't study this rhyme, you have another statement in your worksheets. عندكم عبارة أخرى موجودة في الملزمة راح تكون أسهل من هذه العبارة. Move MJ Sun. Move MJ Sun. Also, if you study this statement, you will just remember the order of the planets. راح تتذكر كيفية حفظ هذه الكواكب بالتسلسل. Now, we complete activity C. Activity C مهم جدا وزاري. ممكن يأتينا على شكل true false. ممكن يأتي على شكل إسقاطات في سؤال الكمبليت. وممكن يجينا أيضا spelling. Activity C, look at the picture of our solar system on page 66 in the pupils book. Write T for true and F for false. انظر إلى the picture صورة of our solar system نظامنا الشمسي on page 66 في صفحة 66 in the pupils book في كتاب الطالب. Write T, اكتب الحرف T طبعا inside the square for true للعبارة الصحيحة and F for false واكتب الحرف F for false العبارة الخاطئة. Number 1, there are two suns. يوجد هنالك شمسان. When this statement is incorrect, we should write F. Number 2, there are 8 planets. This statement is correct. We have 8 planets in our solar system. So the statement is true. We should write T. Number 3, the biggest planet is Saturn. The biggest planet, أكبر الكواكب هو زحل. The statement is incorrect. The biggest one is Jupiter. So we should write F. Number 4, the smallest planets are Mercury and Mars. This statement is correct because Mercury is the smallest planet and Mars also is smaller than Venus and Earth. So Mercury and Mars, they are the smallest planets. This statement is true. We should write T. Number 5, Venus is the closest to the Sun. هل كوكب فينوس الزهرة هو أقرب الكواكب إلى الشمس؟ No, this statement is incorrect. Mercury is the closest planet to the Sun, so this statement is incorrect. We should write F. Number 6, Neptune is the farthest from the Sun. كوكب نبتون هو الأبعد عن الشمس. This statement is correct. Should write T, letter T. Number 7, our planet Earth is often called the blue planet because there is lots of water. كوكبنا الأرض عادة يطلق عليه بالكوكب الأزرق blue planet because لأن there is lots of water يوجد كثير من الماء and this statement is correct. We should write T. Number 8, Mars كوكب المريخ is often called the red planet because it looks red in the sky. كوكب المريخ عادة أو غالبا يطلق عليه بالكوكب الأحمر red planet because لأن it looks red in the sky. إنه يبدو أحمر في السماء. Sky, it means سماء. طبعا هون لا تنسون it looks. We add third personal S to the verb because it الفاعل عندي it. ضفت S الشخص الثالث للفعل. This statement is correct, so we should write T. Finally, number 9, there are 2 planets that start with N. هنالك كوكبان يبدأان بحرف ال N. This statement is incorrect. Just we have Neptune اللي هو begin with or start with letter N. فقط عندي كوكب نبتون اللي يبدأ بحرف ال N. So this statement is incorrect. We should write F. Now, before we start with page 65, we should explain comparative and superlative degrees of adjectives. مغزى الدرس أو الدرس القواعدي من lesson 5 هو شرح درجات المقارنة والتفضيل للصفات. Here we have the comparative. I have this table عندي هذا الجدول to illustrate the difference between comparative and superlative degrees حتى نوضح الفرق ما بين درجات المقارنة والتفضيل للصفات. طبعا at first
comparative and superlative, it will be happen with adjectives. تحدث فقط للصفات. We don't use comparative and superlative with nouns or verbs. ما نستعملها مع or adverbs. ولا نستعملها مع فقط لا نستعملها مع الأسماء ولا الأفعال. إذا فقط راح تكون للصفات. Comparative here in this column, and the second column is superlative اللي هي درجة التفضيل. Number 1. في المقارنة نضيف للصفة ER، يعني إلى نهاية الصفة نضيف ER إذا كانت الصفة متكونة من مقطع واحد. طبعا at first we should know very important thing that the adjective we should know how many sound or how many syllables sound in each adjective. قبل معرفة درجات المقارنة والتفضيل يجب أن نوضح أنه الصفة تتكون من مقاطع صوتية. فإذا كانت الصفة متكونة من مقطع صوتي بمعنى يوجد حرف علة واحد في تلك الصفة. If the adjective has one vowel letter, it means there is one syllable sound. معناها أن هذه الصفة تحتوي على مقطع صوتي واحد. أما إذا كانت الصفة متكونة من عدة حروف علة فإذا سوف يكون لدينا عدة مقاطع صوتية. وكذلك أيضا بالنسبة لدرجة التفضيل. إذا في المقارنة نضيف للصفة ER إذا كانت الصفة متكونة من مقطع واحد. For example, the adjective tall, tall, طويل. Here we have just only one vowel letter, حرف علة واحد اللي هو ال A. إذا معنى ذلك أن هذه الصفة متكونة من one syllable sound. So when I want to make comparative, I will add ER to the end of the adjective. Tall, taller, أطول. Big, bigger, أكبر. Tall, taller, big, bigger. So as we said, if the adjective consists of one vowel letter or there is one vowel letter in the adjective, it means it has one syllable sound. إذا كانت الصفة تحتوي على حرف علة واحد، إذا معنى ذلك أنها تتكون من مقطع صوتي واحد. أما إذا كان هنالك عدة حروف علة في الصفة، معنى ذلك أنها تتكون من عدة مقاطع صوتية. إذا يجب أن نعرف هل الصفة متكونة من مقطع صوتي واحد أم عدة مقاطع صوتية لإضافة ER أو EST، يعني لتحويل الصفة إلى درجة مقارنة أو درجة توظيف. Number 1 في المقارنة نضيف للصفة ER إذا كانت الصفة متكونة من مقطع واحد. Tall, taller, big, bigger، أكبر. Small، صغير. Smaller، أصغر. Easy، سهل. Easier، أسهل. لو لاحظنا tall، طويل، there is only one vowel letter. So when I want to make comparative, just I add ER to the end of the adjective. راح تصير عندي taller، لأن هذه متكونة من مقطع صوتي واحد. Big، كبير، تحتوي على حرف علة واحد اللي هو حرف ال I. إذا في عمل الcomparative نضيف ER لكن بعد تضعيف G, because G would precede it with vowel letter. It will be bigger. Small also. Here we have one vowel letter اللي هو ال A, so one syllable sound. So when I want to make comparative, I add ER, it will be smaller. Easy، كل حرفين متجاورين أو ثلاثة حروف متجاورة تعتبر مقطع صوتي واحد. إذا easy متكونة من مقطع صوتي واحد. عند إضافة أو تحويلها إلى مقارنة نضيف ER لكن بعد قلب Y إلى حرف I وإضافة ER. أما في التفضيل نضيف للصفة EST إذا كانت متكونة من مقطع واحد. لتحويل الصفة إلى درجة تفضيل إذا كانت متكونة من مقطع واحد نضيف إلى نهاية الصفة EST. Tall، طويل. The tallest، الأطول. Big، كبير. The biggest، الأكبر. Small، صغير. The smallest، الأصغر. Easy، سهل. The easiest، الأسهل. There is difference between comparative and superlative. The comparative to compare between two things or two people, while the superlative to prefer something in an adjective. يعني يفضل شيء بصفة معينة. So here in comparative we add ER to the end of the adjective if it is consists of one syllable sound, while in superlative we add EST to the end of the adjective if it consists of one syllable sound. الحالة الثانية يأتي بعد درجة المقارنة دائما كلمة than تأتي بعد درجة المقارنة because I'm comparing. نحن نقارن. Ali is taller than أحمد. علي أطول من أحمد. لاحظوا taller. Taller is a comparative.
So we use than. استخدمنا بعدها كلمة than. Rama is bigger than her sister. Rama أكبر من أختها. Here bigger is a comparative. We use the word than. إذا لاحظوا إنه كلمة than هي كلمة مميزة مع comparative. While in superlative we use the word the. يأتي قبل درجة التفضيل كلمة the. For example, Ali is the tallest one in the classroom. إنه علي هو أطول طالب في الصف. The tallest one. لاحظوا tallest is a superlative سبقت بكلمة the. إذن the هي كلمة مميزة لدرجة التفضيل. This movie هذا الفيلم is the funniest one. هو أمتع movie أو أمتع فيلم. The funniest one. إذا نلاحظ إنه في درجات المقارنة إذا كانت الصفة متكونة من مقطع واحد نضيف للصفة ER ودائما تأتي مع كلمة than. أما في السوبرلاتيف في التفضيل تضاف إلى الصفة EST إلى نهاية الصفة EST إذا كانت متكونة من مقطع واحد وتسبق دائما بكلمة the. أما إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع صوتي واحد في المقارنة سوف تسبق ب more. أما في التفضيل سوف تسبق ب the most. لاحظ Lina is more intelligent than Ahmed. If you see here more intelligent أكثر ذكاء. If you see intelligent is an adjective. Intelligent it consists or it contain more than one vowel letter. تحتوي على أكثر من حرف علة. حرف ال I, حرف ال E, حرف ال I, حرف ال E. 4 vowel letters, so 4 syllable sound. إذا 4 مقاطع صوتية. فعند تحويلها إلى comparative يجب أن تسبق بكلمة more. Lina is more intelligent than أحمد. هي لينا أكثر ذكاء من أحمد. وتبقى طبعا than هي علامة مميزة مع comparative. أما إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع صوتي واحد في التفضيل تسبق ب the most. For example, this exam is the most difficult one. هذا الامتحان هو أصعب امتحان. لاحظ الصفة difficult. It contains 3 vowel letters. تحتوي على 3 حروف اللي هو حرف ال I, U. 3 vowel letters. So it consists of 3 syllable sounds. تتكون من 3 مقاطع صوتية. إذن هنا لا نضيف EST إلى الصفة وإنما تسبق ب the most. The most. إذن كمراجعة سريعة in comparative if the adjective consists of 1 syllable sound we add ER. If it is consists of more than 1 syllable sound it should precede it with more. In superlative if the adjective consists of 1 syllable sound it will ends with EST. راح نضيف EST للصفة. If it consists of more than 1 syllable sound it should precede it with the most. Now comparative and superlative for short adjectives. نجي على قاعدة إضافة ال ER أو ال EST for short adjectives. ننتبه للصفات القصيرة المتكونة من مقطع صوتي واحد. يعني هذه القواعد لا تنطبق على الصفات الطويلة. Number 1, if the adjective ends with E, you just add R in comparative or ST in superlative. إذا كانت الصفة منتهية ب E فقط نضيف R في المقارنة و ST في التفضيل لوجود E أصلا في نهاية الصفة. For example, close قريب, closer أقرب, the closest الأقرب. We just add R in comparative, ST in superlative. يعني ما نضيف E لأن أصلا هي الصفة منتهية ب E. Large كبير, larger أكبر, just add R. The largest الأكبر. لا تضاف الذه قبل المقارنة. ننتبه الذه هي من علامات السوبرلاتيف. لا نضيف كلمة ذا مع المقارنة. Safe آمن ends with E انتهت ب E. إذا فقط نضيف R في المقارنة. safer أأمن. And the safest أضافت ST في التفضيل. The safest. هذه الحالة الأولى if the adjective ends with E just add R in comparative instead of adding ER راح نضيف فقط R or ST instead of adding EST راح نضيف فقط ST في التفضيل. Number 2, if the adjective ends with consonant proceeds with a vowel letter. إذا كانت الصفة منتهية بحرف صحيح
precedes مسبوق with a vowel letter بحرف علة. What will happen? We will duplicate the last letter. راح نضعف الحرف الأخير and add ER in comparative or EST in superlative. For example, the adjective big. الصفة big كبير انتهت بحرف الجي صحيح ومسبوقة بحرف العلة I حرف واحد فقط. So in comparative راح نضعف الجي ونضيف ER. It will be bigger أكبر. In superlative duplicate G and add EST the biggest الأكبر. Hot يعني حار أو ساخن. Hotter duplicate T and add ER in comparative. The hottest الأسخن duplicate T and add EST in superlative. Thin نحيف. It will be thinner ضعفت الN وضفت ER في المقارنة. The thinnest ضعفنا الN وضفنا EST في التوضيح. Number 3. If the adjective ends with Y proceeds with a consonant. إذا كانت الصفة منتهية بحرف Y مسبوق بحرف صحيح, we will change Y to I and add ER in comparative or EST in superlative. يعني نقلب الواي إلى I ثم نضيف ER في المقارنة أو EST في التفضيل. For example, easy الواي هون مسبوقة بحرف صحيح وهو الS. طبعا الفاول letters A, O, U, I, E. إذن easy we will change Y to I and add ER in comparative. It will be easier أسهل. The easiest الأسهل. Pretty جميل. طبعا هون الدبل تي من أصل الكلمة. Change Y to I قلبنا الواي إلى I وضفت ER في المقارنة. It will be prettier أجمل. The prettiest الأجمل. Healthy صحي. Change Y to I and add ER in comparative and EST in superlative. It will be healthier أصح. The healthiest الأصح أو الأكثر صحة. هذه القواعد تنطبق على الصفات القصيرة المتكونة من مقطع صوتي واحد. لا ننسى أن حرف الإي في نهاية الصفة لا يعتبر مقطع صوتي. ملاحظة note the it comes with superlative. the تأتي مع درجة التفضيل while comparative it comes with than. يعني comparative المقارنة يأتي بعدها than. أما superlative فتسبق بكلمة the. Now we will complete with long adjectives. الآن نشرح الصفات الطويلة أو اللي it consists of more than one syllable sound. إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع صوتي واحد فعند المقارنة we said that it should precede it with more وعند التفضيل it should precede it with the most. For example, here we have the adjectives. عندي الصفات interesting ممتع, expensive غالي, beautiful جميل. هذه صفات. If I want to make comparative, let me just count how many vowel letters in this adjective. Interesting, we have I, E, E, I. 4 vowel letters. So 4 syllable sounds. إذا عندي 4 مقاطع صوتية. فإذا هذه لا ممكن إضافة ER إلى نهايتها وإنما تسبق ب more في comparative and the most في superlative. More interesting أكثر متعة. The most interesting الأكثر متعة. Expensive. How many vowel letters in this adjective? عندي حرف الإي E, I. الإي الأخيرة لا تحتسب مقطع صوتي. إذا توجد 3 حروف علة 3 syllable sounds. So we will add more in comparative, the most in superlative. It will be more expensive, the most expensive. Beautiful. Here we have 3 syllable sound. حرف الإي أي يو كل يعني جميعها تعتبر مقطع صوتي واحد لأن متلاصقة. الآي حرف علة واليو حرف علة يعطيني مقطع صوتي. Then 3 syllable sound. So in comparative it should precede it with more beautiful, and in superlative it will be the most beautiful الأكثر جمالا. إذا هذه القاعدة تنطبق على long adjectives الصفات الطويلة التي تتكون من أكثر من مقطع صوتي واحد. في المقارنة تسبق ب more وفي التفضيل تسبق ب the most. We have irregular adjectives الصفات الشاذة. irregular adjectives. We have irregular adjectives الصفات الشاذة التي تتغير في comparative والsuperlative. We have the adjective good جيد. درجة المقارنة comparative better أفضل. درجة التفضيل the best الأفضل. bad سيء. comparative worse أسوأ.
superlative the worst الأسوأ. عندي far بعيد. In comparative we say farther أبعد. In superlative we say the farthest الأبعد. ملاحظات: حرف الإي في آخر الصفة لا يحتسب مقطع صوتي مثل الصفة safe. عندي الإي فيها لا تحتسب مقطع صوتي، إذا هذه متكونة من مقطع صوتي واحد وهو الA. In comparative it will be safer. In superlative the safest. كل حرفين أو ثلاثة متجاورين يعتبران مقطع صوتي واحد. For example the adjective cheap حرف الEA متلاصقان أو متجاوران يعتبر مقطع صوتي واحد. في المقارنة it will be cheaper. In superlative it will be the cheapest. الصفة التي تتكون من أكثر مقطع صوتي تسبق ب more في المقارنة و the most في التفضيل. For example intelligent it will be more intelligent and the most intelligent. Here we have examples from your books, comparative and superlative degrees. Circle A is big, circle B is bigger, and circle C is the biggest. Here we have circle B is bigger than circle A. الدائرة B هي أكبر من الدائرة A is bigger than. لاحظوا ضعفنا G وضفنا ER than في المقارنة. While circle C is the biggest. Circle C is the biggest. The superlative the biggest الأكبر. Here we have this ball is small. The second one is smaller. And the third one is the smallest الأصغر. Comparative superlative. This car is old. هذه السيارة قديمة. The second one is older. أقدم. This is comparative. And the third one smoking هون الدخان is the smallest. ال is the oldest. يعني أقدم. The oldest one. Here I'm standing here, me. So this house is far, while the second one is farther. البيت الثاني أبعد. And the third one is the farthest. الأبعد. Me أنا. This house is close. هذا قريب. While the middle one is closer. أقرب. هذا أقرب بالنسبة لي according to me. Just add R only because the adjective ends with E. And the first one is the closest. هذا الأقرب بالنسبة لي. The closest. فقط ضفت ST بالتفضيل. The closest. Here also in your activity book, activity D, he said listen, look and say. We have three pictures of a tree. This one is tall, but this one is taller. أطول. The tallest الأطول. في المقارنة ضفنا ER. في التفضيل ضفنا EST لأن الصفة متكونة من مقطع صوتي واحد. This is nice. جميل. This is nicer. nicer. أجمل. ضفت فقط R لأن منتهية بE. And this is the nicest. الأجمل. ضفت فقط ST لأن منتهية بE. This is the superlative. Heavy. ثقيل. Heavy. So this bag is heavier. الأثقل. Heavier. Change Y to I and add ER in comparative. While this bag is the heaviest. الأثقل. We change Y to I and add EST in superlative. Just listen to track 65 about comparative and superlative. Track 65. Listen, look, and say. Tall. Taller. The tallest. Nice. Nicer. The nicest. Heavy. Heavier. The heaviest. Now, still we have activity E. E will talk about the rules, how to add ER and EST for short adjectives. As we said, comparative and superlative, we use comparative adjectives, صفة المقارنة, to compare between two things or people. نقارن ما بين شيئين أو شخصين. We use superlative adjective to show the highest degree لكي نوضح أعلى درجة of the comparison من المقارنة of adjectives and adverbs للصفات والأحوال. So activity E will
explain how to add ER and EST for the short adjectives للصفات القصيرة. The first column is adjective. العمود الأول يمثل الصفة. The second column is the comparative هي درجة المقارنة. And the third column is for superlative درجة التفضيل. Number one is said short adjectives للصفات القصيرة. We add to the end of the adjective ER. For example, cleaner, أنظف, taller, أطول. We add ER to the end of the adjective. It consists of one syllable sound يعني short adjectives. While we add EST سوف نضيف EST في نهاية الصفة اللي إذا كانت متكونة من مقطع صوتي. The superlative will be the cleanest, الأنظف, the tallest, الأطول. If the adjective ends with E يعني ending in E إذا كانت منتهية ب E, so just we add R in comparative. For example, safer هذه انتهت ب E فقط نضيف R إلى نهاية الصفة في المقارنة and add ST to the end of the adjective like the safest, الأأمن يعني منتهية ب E. الحالة الثالثة short adjectives ending in Y الصفات القصيرة التي تنتهي بحرف Y. Change Y to I and add ER in comparative. For example, easy نقلب ال Y إلى I ونضيف ER في المقارنة. It will be easier أسهل. And change Y to I and add EST in superlative. It will be the easiest. إذا هذا كان درسنا شرح هو شرح درس الcomparative والsuperlative درجات المقارنة والتفضيل في الدرس الخامس من الوحدة. الآن نكمل مع حل بعض الأسئلة الوزارية عن درجة المقارنة والتفضيل وعن درس الخامس. Choose the correct answer between brackets. Number one, Mercury is the dash planet to the sun. Is it closer or closest? As we said, we have that it comes with the superlative. So Mercury is the closest planet to the sun. Number two, Jupiter is the dash planet, bigger or biggest. As we said, that it comes with the superlative, then the biggest. Number three, Mars is dash than both Venus and Earth. We have than, it means comparative. So Mars is smaller, أصغر, than both Venus and Earth. We have smaller or smallest. Number four, Venus is the dash planet. We have that, the superlative. Is it hottest or hotter? And here superlative or comparative, the answer will be the hottest planet. Number five, the woolen scarf, الوشاح الصوفي, is dash than the cotton one, من القطني. We have than, so just we use thicker or thickest. We will have thicker because we have than. Then the woolen scarf is thicker than the cotton one. Number six, this sweater is the dash one, cheaper or cheapest. We have the, so the cheapest, this sweater is the cheapest one. Number seven, Neptune is the dash planet from the sun, farthest. We have the, and so we should use the superlative. Neptune is the farthest planet from the sun. Number eight, Ali is dash than Ahmed. عندي than إذا نستعمل مقارنة. Is it taller, tall, tallest? Then we will use taller درجة المقارنة. The dash interesting city in Iraq is Erbil. The dash interesting هذه من الصفات الطويلة. الأكثر متعة مدينة الممتعة in Iraq is Erbil. So we have more or most. عندي the نستعمل the إذا راح تكون درجة التفضيل. So the most interesting city in Iraq is Erbil. يعني من تحلون السؤال ننتبه إلى وجود the مع التفضيل than مع المقارنة. Number 10, the shark is dash dangerous than starfish. بما أنه أنا عندي مقارنة than, we will use more. The shark is more dangerous than starfish. الأسئلة الآتية هذه مهمة وزارية. We have 10 يجب اتباع المثال في نقطتين. أولا نفتش هل هي comparative and superlative. ثم نوضح هل هي صفة متكونة من مقطع أم عدة مقاطع. يعني من نلاحظ المثال الذي يعطى في السؤال هل هو مقارنة أم تفضيل. ثم نبحث عن الصفة هل هي متكونة من مقطع أو عدة مقاطع.
Here we have thinner, thin, thinner يعني comparative. إذا البيج راح تكون المطلوب من عندي هو عمل مقارنة. إذا big راح تكون bigger, large will be larger. Number 12 healthy, healthier. إذا في السؤال المطلوب مني هو عمل comparative. Then easy it will be easier. تقلب الواي لا I نضيف ER. Heavy it will be heavier. The same rule. أيضا change Y to I and add ER. While in number 13 close it will be the closest. يعني المطلوب في السؤال هو درجة تفضيل. The closest. معنى ذلك كل الأمثلة اللي راح نعملها راح تكون درجة تفضيل. So intelligent متكونة من أكثر من مقطع. في درجة التفضيل it will be the most intelligent. The most intelligent. لاحظ أولا وضحنا أو حددنا أن هي درجة تفضيل. ثانيا أن الصفة هذه متكونة من عدة مقاطع. then يجب إضافة the most. Good. درجة التفضيل للصفة good هي the best. Tall, taller المطلوب comparative. So beautiful it will be more beautiful درجة تفضيل. Good درجة التفضيل للصفة good هي better. إن كانت هذه نهاية درسنا لهذا اليوم. أرجو حسن أشكركم على حسن الإصغاء. Thanks for your listening and have a nice time. Your English teacher, Miss Van.